Hello everyone, here we are. We want to tell you about our topic, structure to vowel. Do you know that structure to vowel have to be formed by subject plus verb? As you seen, I have a cactus, which is a subject for a sentence, and then how the cactus move to the left and then to the right back. It's just a fly. So the fly is a verb one, and the cactus is the subject one. Do you get it? Okay. Then let's talk about the second notice. You have to know about the structure tool. You have to notice for a positive, a noun. As you see in this picture, I have some object around the picture. So find out what the noun in the picture above. Okay, congratulations. You found the noun in the picture. You found the subject that we have to put in the sentence. Before, you have to be careful about tenses. The participle that you use for forming the sentence. And then you have to put more attention on the right track of the coordinator connector, or as you say, a conjunction. So let's talk about the noun. From the picture before, you know that there is a noun which you can directly see. This is a noun that we say is a concrete noun. The concrete noun can be directly touched. As you know, a thing, and then the label mark is now a laptop with a label Asus, Samsung, Lenovo, and etc. The other things about concrete nouns is the plural things. When you see a woman, which is women mean a lot of women in a place, you can tell them as a concrete noun. Now, the second one of the kind of noun is the abstract noun. As you know, abstract is something that you can be seen, but you can be told about them. Like in the first one, I said about structure tuple, which formed by subject or verb. The abstract noun is forming by a verb and by an adjective. So let's see the example. This is the concrete noun that you can directly touch it, and then beside is the abstract noun that can be a noun, but you can be touch it, but you always be told about it. Okay, next we will continue to the next topic about noun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Septi Nurul Aini from 5th semester. Okay, and in this video, I want to explain about noun quantifiers countable and uncountable.
Quantifiers is a word or a collection of words which usually comes before a noun and is used when telling the number or size an object. The nouns used can be countable atau bisa dihitung and uncountable tidak bisa dihitung. The use of a quantifier also adjusts to the noun itself. Some types of quantifiers are only formed from one word and are simpler, such as few, little, much, and many, while some other types consist of groups of words and are a little more complex, such as a lot of, a couple of, and a large amount of. And several words that can be used in countable: many or not many, a few, several, a couple of, a number of, a large number of, some, any, and all of. Okay, and for example, Tom traveled to many countries. He bought some shirts and a couple of white Adidas shoes. Oke, di sini jadi countries menggunakan many karena walaupun negara itu banyak di dunia ini, tetapi masih bisa dipastikan negara itu berapa. Dan Tom juga melakukan perjalanan itu juga pasti masih bisa dihitung ke negara mana saja. Lalu dia membeli beberapa kemeja, dan kemejanya yang dibeli itu pasti bukan yang sampai tidak bisa dihitung. Pasti kemejanya itu masih bisa diperkirakan beberapanya itu berapa. Jadi menggunakan yang some, masih bisa dihitung. And a couple of, dan sepasang sepatu putih Adidas, satu pasang sepatu. Okay. And several words that can be used in uncountable. There are much or not much, a little or a little, a bit of, a great deal of, a large quantity of, an amount, a large amount of, some, any, and all of. Okay, and for example, Lisa is much happy to get a new doll from her mom, but she also felt a little sad because did not get the doll she wanted. Oke, jadi untuk yang menyatakan suatu perasaan, suatu kegembiraan misalkan, kesedihan atau rasa terkejut, itu sudah dipastikan kalau menggunakan uncountable. Jadi memang pasti tidak bisa dihitung seberapa sedikitnya bahagia, seberapa besarnya bahagia, seberapa sedikitnya sedih, seberapa besarnya sedih, itu pasti tidak bisa dihitung. Jadi otomatis langsung pakai kata-kata yang uncountable. Seperti itu. Okay, and then we move to exercises. Fill in the blanks, many or much. Number 1, you can find so blah 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 cheap hotels near to the airport. And number 2, how blah 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 crude oil did the country import in 2013. Oke, jadi nomor 1 di sini jawabannya adalah many, karena hotel itu termasuk ke dalam noun yang bisa dihitung. Walaupun misalkan hotel itu dibangun di atas lantai 1000 misalkan, pasti pemilik hotel tersebut juga memiliki data berapa jumlah hotelnya yang dimiliki. Jadi masih bisa dipastikan jumlahnya berapa. Seperti itu. Number 2, jawabannya adalah much, karena oil, water, salt, milk itu termasuk ke dalam noun yang tidak bisa dihitung. Jadi menggunakan yang much. And then fill in the blanks, few or little. Number 1, could I have blah 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 sugar for my tea please?
Oke, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, sugar termasuk ke dalam noun yang tidak bisa dihitung karena memang tidak ada yang bisa menghitung sugar itu berapa takarannya. Mungkin kalau suatu takaran memang bisa, tapi tidak bisa dipastikan gula ini sedikit itu seberapa gitu kan. Banyak juga seberapa tidak bisa. Gula, susu, udara itu noun yang tidak bisa dihitung. Jadi menggunakan kata atau words yang masuk ke dalam uncountable. Okay, and then number 2, only blah 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 employees work in the high technology sector. Nah, untuk yang employees atau karyawan ini termasuk ke dalam yang countable, yang bisa dihitung. Walaupun karyawan itu misalkan sedikit, cuma 1, cuma 2, tetap itu masih bisa dihitung, masih bisa dipastikan jumlahnya berapa. Walaupun pabrik misalkan mempunyai karyawan 5.000, tetap pasti ada datanya 5.000 karyawan, jadi masih bisa diperhitungkan dengan jelas. And then next, fill in the blanks a number of or an amount. Number 1, I saw blah 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 guava trees in the garden. And number 2, I liked blah 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 books in the book fair. Oke, jadi keduanya di sini menggunakan a number of karena trees, books itu termasuk ke dalam noun yang bisa dihitung. Jadi untuk penyelesaian soal countable and uncountable, di sini kita bisa melihat salah satu kata yang ada di kalimat tersebut itu termasuk ke dalam kata yang bisa dihitung atau tidak. Misalkan ada kata yang menyebutkan oil, ada kata yang menyebutkan sugar, milk, air misalkan. Itu pas sudah dipastikan kalau itu masuk ke dalam uncountable, jadi langsung aja kita pakai kata-kata yang masuk ke dalam uncountable seperti little, much, amount kayak gitu. Yang untuk countable yang bisa dihitung juga sama, kita lihat nounnya itu termasuk ke dalam countable seperti hotel, employees, karyawan, orang. Nah, itu termasuk ke dalam yang bisa dihitung. Jadi menggunakan kata countable. Okay, I think my explanation is enough. And I want to say sorry if my explanation is still not clear. Telah say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Siti Elvin Rahmatin and I will continue about the material. And in this section, I will share to you about type noun quantifier, singular and plural. The differences are if singular noun just have one noun and the plural noun have more than one noun. Here I will talk about count noun. That means it can be counted. Jadi bendanya dapat dihitung ya di sini. Okay, for example, in singular, a chair, one chair, and plural, chairs, two chairs, some chairs, and a lot of chairs. For the formulas, number 1 may be preceded by a or an in the singular, and number 2 takes a final s or es in the plural. Jadi, jika bentuknya singular, bisa ditandai dengan e atau en yang berarti sebuah, dan menandakan jika benda itu hanya satu. Dan jika bentuknya plural, bisa ditambahkan s atau es di belakangnya yang berarti benda itu jamak atau jumlahnya lebih dari satu. Okay, next is regular and irregular noun. For the formulas, regular noun edit s or es, and irregular noun look at the dictionary. So here we can edit s or es if it is the regular noun, but if it is irregular noun, we cannot edit s or es because it's already determined, so we must look at the dictionary.
Jadi jika bentuknya irregular, kita harus melihat di kamus karena memang bentuknya itu sudah ditentukan. Okay, and this is the example. Irregular, K, be case, stories, and irregular, children, mouse, mice. Okay, now we are going to the exercises. Number 1, this is a sentence. Many men steals a book. Jawaban yang benar adalah men steal book. Men karena terdapat kata many di depan yang berarti beberapa, maka yang tepat adalah men, M-A-N, karena bentuknya jamak atau plural. Kemudian steal tanpa S, karena memiliki arti mencuri dan kata mencuri itu tidak membutuhkan bentuk jamak. Kemudian book tanpa S juga, karena ada E di depannya yang menunjukkan arti sebuah, yakni sebuah buku. Then number 2. Yesterday we went to Atlantis and saw many fisher and fish. Jawabannya adalah fish. Yang membedakan ini huruf belakangnya saja ya, but the meaning is very different. Yang benar adalah B, fish. Mengapa demikian? Jadi meskipun ada kata many yang berarti plural, tetapi fish ini termasuk di golongan irregular noun. Jadi sudah ditentukan meskipun bentuknya jamak, maka tetap fish. Jadi fishes itu tidak ada ya, dan untuk fisher artinya adalah orang yang memancing. Okay, next number 3. There is a job for you. You must apply in this company. You must make a written job. There is application, applying, and to apply. Jawabannya adalah B, application. Jadi dalam kalimat pada soal tersebut kita diberi penekanan berupa a written job, yang artinya sebuah pekerjaan tertulis. Jadi untuk mengisinya kita memerlukan kata benda atau noun, dan yang memenuhi syarat yaitu application yang berarti lamaran. Kemudian next nomor 4. My grandmother always tell me to wash my blah 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 before eating something. There is teeth, face, feet, dan hands. Dan jawabannya adalah hands. It's very easy to get the answer. And ya jelas ya, jawabannya di sini ada D. I think it's about the habit because before we are eating some food or something, we are strongly encouraged to wash our hands to get rid of germ. And the last is number 5. We cancel having dinner at the restaurant because all blah 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 are booked. A, tables, B, rooms, C, chairs, and D, food. And the answer is A, tables. Of course, the answer is table because what is ordered in the restaurant is a table that must be booked in advance before we order the food. Jadi yang harus dipesan adalah mejanya dulu ya sebelum makanannya. I think it's a place in many restaurants such as luxury and star restaurant. Okay, so that's all about noun from our group explanation, and thank you for your watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.